Kom du sluta, du brukar alltid göra det när någon gör något. Nej. Hicka. Jag vet inte, nu försöker jag hicka. Det är svårt, men jag känner det. Hosta. Det är roligt. Hosta. Lägg ner. Nej. Hosta. Men för fan. Nej. Du är förkyld. Ja. Jag måste hosta på mig då. Jag tror de försvann. Where is it? Vad jobbigt. De var lägg av. Jag hickar. Ja. Nu känner jag pressen här. Ja. Här är bästa knepet för att få bort hicka. Precis. Jättebra sätt. Nu känner du inte ens i halsen längre. Vad bra. Du ska psyka dig varje gång du hicka då. Ja. Det var ett Alex, väldigt, du kan lägga ner för det är förstört nu. väldigt otäckt ljud. In the 1 week timeout, Carol Owens has practiced only 6 times. Andy Reid said he doesn't know if Owens was playing Saturday night. He wants to make sure number 81 is fully recovered. That's one of the things. I hope Andy... Fuck. Damn, dude. Alright folks, we're back. We got the 3 best burpers in Buffalo here. Can't burp anymore. And we're about to make another video for y'all. You got 2.5 burpers. Come on Steve, get one. Crank one. Crank one. I'll get it to you. Okay. Just give me a Dan? couple seconds.
I'll go first. Dude, you know some kid brought in there that it was fake? Yeah. Alright. Wait. That was the funniest. Those are the funniest when they get stuck. Yeah, I know. Yo. Hi, brother. Hey, I'm fully extending as far as I can right now. Alright, last one for me. Oh! Alright, yo, we gotta watch that video. Dude, I can't even swallow anymore. Yeah. Alright, one more for the team. Ready? I'm fucking hurting right now. Alright, say goodbye. Say goodbye, Dan. Wait. That would suck, dude.